otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party mpaghara South East ekwuola ha ọha na Udokoye bụ odeakwụkwọ izugbe ha. Ndị ji otu afọ efe ala nna anyị nke afọ 2024 agba nke Extreme 1 nọ n'Enugu abụrụla ndị eduru n'iyi ọrụ ọzọ. Otu ọkammụta ama ama achịlala akwụkwọ ka ọ gbachara 94 dịka onye ode akwụkwọ na onye na-ede abụ. Nwekwara ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube na NTA Enugu. Uhuruchiọma Igbo bụ Igbo nke onye chiri ya zere. Taa bụ Wednesday, ahịa Orie. Ọka akụkọ bụ m Ukeria Ugwu. Ngwatọ ntị n'ala ka ịnụrụ akụkọ ụwa ka ọha na uju. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party mpaghara South East ekwupụtala mkpalite akpọlitere Sunday Udokoye dịka odeakwụkwọ izugbe otu pati ha. Onye ji ọkwa osote onye isi oche a n'izugbe ala anyị, Ali Odefa, onye kwupụtara nke a n'ọgbakọ mpaghara n'Enugu, doro ngalaba otu pati a niile ọdụ ka ha na-ahụta ya n'ọkwa dịka ọ dị n'akwụkwọ iwu a otu pati a nakwa ntụziaka ụlọikpe. Chika Ugwu ji akụkọ a. Na atụmatụ akwụkwọ ha depụtara maka ihe ha kwere nwere pọịntị 6, pati zonu ahụ bịakọtara kwe na ha ga-eso iwu pati ahụ. Ọgbakọ ahụ bụ nke ha kwere na Sinetọ Sam Anyanwụ ga-akwụsị ibugharị onwe ya dịka onye odeakwụkwọ PDP n'ihi na ọ dara iwu PDP oge ndọrọndọrọ ọchịchị gọvanọ nke Imo steeti. Onye ji ọkwa National Vice Chairman bụ Ali Odefa kwuru na iwu ha si na onye ọbụla ji ọkwa na pati ha chọrọ ịzọ ihe ọbụla kwesịrị ịhapụ ọkwa ahụ o ji tupu o goro akwụkwọ maka ịzọ ọkwa ọzọ. Ịhụ na udo chịrị na pati ahụ, ndị pati kwere na Sunday Udokoye ga-anọrọ dịka sekretịrị PDP. N'okwu ya, Gọvanọ Peter Mba kwuru na region ha arụgo ọrụ ọfụma ịhụ na pati ha gara n'ihu, wee kpọkuo ndị National Working Committee ka ha kwe na ihe ha kwere na ọgbakọ ahụ maka ọganihu PDP. Ọgbakọ ahụ bụ nke National Officers si na steeti ndị ọzọ bịara. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Ndị ji otu afọ efe ala nna anyị nọ n'Enugu nke afọ 2024 agba nke A nke otu stream abụrụla ndị eduru n'iyi ọrụ wee dụọ ha ọdụ ka ha bagide amụma ọrụ aka nke emeziri ka ọ daba n'ọnọdụ azụmahịa na-agbanwe ma na-enwe ihe iche aka mgba nke agba senchuri 21 a. Chimaroke Ugwu, akụkọ aka gị mma n'ọnụ. Ndị ji otu afọ efe ala Naịjirịa agba nke mbụ n'afọ 2024 n'Enugu bụ ndị kwere nkwa na ha ga-etinye uchu ha n'ọrụ ga-abara ala anyị uru. Mgbe ọ na-ekwu okwu bụ odeakwụkwọ gọọmenti Enugu bụ ọkammụta Chidebere Ọnya rịọrọ ha ka ha bụrụ ndị ga-etinye oke ha maka uto ala Naịjirịa ọkacha n'Enugu ebe ha ga-anọ otu afọ. Mgbe ha na-ekwu okwu, onye isi nke NYSC n'Enugu nakwazi onye isi oche bọọdụ na-ahụ maka NYSC n'Enugu kọwara na ọ bụghị naanị ife ala Naịjirịa ma amụma NYSC bụ ohere ha ga-eji mụtagasịa ihe ga-abara ha uru ugbu a ma n'ọdịnihu. Amụma NYSC nke ebidoro afọ karịrị 50 gara aga bụ akọrọngwa eji ejikọta Naịjirịa ọnụ ma na-akụzikwara ndị ji otu afọ efe ala Naịjirịa ọrụ aka tinyere ihe ha mụtara n'ụlọ akwụkwọ. Site n'Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka mkpocha na nzacha n'Enugu, Esụama na ahịchafụ bekee, na-ekwupụtara ọha na eze na mkpocha na nzacha na-eme na ngwụcha ọnwa
ga-adị n'abalị 24 ọnwa Febụwarị afọ abụ 2024 malite n'elekere 7 nke ụtụtụ wee ruo n'elekere 10 nke ụtụtụ. Ozi SPA gọvanọ n'ihe gbasatara lehulehu binyere aka na ya na-ekwu na amachiri ngagharị mmadụ na nke ụgbọala karịa naanị ndị ọrụ ha dị oke mkpa, dịka a ga-akpụpụ onye dara iwu ụlọikpe. Ngagharị nke gburugburu wee na-adụkwa ọhaneze ọdụ ka ha ghara ị na-ekpofu ahịhịa, ghara itinye ya n'akpa. Gọọmenti steeti Enugu ejirila obi ịlọ mmiri chọpụta mbuli ekwesịghị ebuliri ego mmanụ ụgbọala. Mbuli ọnụahịa mmanụ ụgbọala bụ nke dapụtara maka abụba ọrụ otu jikọrọ ndị nwere ụgbọala eji ebu mmanụ kwadoburu ịgba, mana ọnụ ahịa mmanụ ụgbọala ka na-aga n'ihu na-arị elu, ma ugbu a abụba ọrụ enwekwaghị isi. Gọọmenti Enugu steeti ekwuola na nke a agaghị eme n'Enugu. Gọọmenti enyela ndị mmanụ ụgbọala iwu ka ha laghachi azụ n'ọnụ ochie ma ọ bụ chaa aka ghọrọ ntaramahụhụ. Ndị nwere agba na ngalaba niile gbakọrọ ọnụ imerube otu nwoke hapụrụ ezi nzọmụkwụ. Ọ bụ onye mba ụwa hụtara ka oke dibịa bekee, odeakwụkwọ na odeabụ. Ọkammụta Aniezonwu Okoro lara mmụọ ka ọ gbachara afọ 94. Blessing Anyanwụ wetara akụkọ ofufe nru abụ emere ya n'Enugu. Gelee ntụgharị ya. Ọ bụ ọgbakọ ofufe nru iji kwanyere ọkammụta Aniezokoro lagoro mmụọ ugwu, onye hapụrụ ụwa n'iri abalị 2 nke ọnwa Jenụwarị afọ abụ 2024. N'okwuchukwu ya, onye ụkọchukwu ụka Anglican Venerable Emeka Ezeji dụrụ ezinụlọ onye nwụrụ anwụ ọdụ ka obi ghara ịlọ ha mmiri, kama ka ha tụkwasị obi na Chukwu ma dịkwa njikere maka ọbịbịa ya. O kpere ekpere maka ezinụlọ ahụ ya nakwa maka njem ikpeazụ ya bụ elimozu ya n'obodo ya bụ Arọ Ndị Izuọgụ. Okwu ahụ a na-ekwu na oke azụ anaghị ezo ezo n'osimiri kọwara ndụ n'oge nwoke a rugoro 19 dịka ndị enyi, ndị ọrụ, ikwu na ibe na ezinụlọ ya si tụlee ya. E nyere ya ọkammụta lagoro ezumike ọrụ na ngalaba agụmagụ maka dibịa bekee bụ mahadum ala anyị dị na Nsụka. Aniezokoro lagoro mmụọ tụnyere oke ya n'uto agụmagụ gbasara dibịa bekee n'ala anyị ma n'ụwa gbaa gburugburu. Ọ hapụrụ nwunye ya Esohe Ayọdele, ụmụ ya na ụmụ ya dị 10 n'ọnụọgụ ka ha ribere ya uju ọnwụ ya. Ọ bụ akụkọ a ka anyị ji apịacha akụwa nke uhuruchi taa, ma tupu m bilie gere isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party mpaghara South East ekwuola na Udo Okoye bụ odeakwụkwọ izugbe ha. Ndị ji otu afọ efe ala nna anyị nke afọ 2024 agba nke a Stream 1 nọ n'Enugu abụrụla ndị eduru n'iyi ọrụ. Anyị kọkwara gị na otu ọkammụta ama ama achịlala akwụkwọ ka ọ gbachara 94 dịka onye odeakwụkwọ na onye odeabụ. Ọgwụba akụkọ ụwa nke uhuruchi taa, ma Chebirizie Chiege ọ na-arọ maka ịtapịara gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Apụkwala.
top stories tonight. People's Democratic Party Southeast affirms Udokoye National Secretary. 2024 Batch A Stream 1 core members in Enugu sworn in. Plus, a renowned professor goes home at 94 years as author and poet. Good evening and welcome to the news at 7. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. I am Chiegon Aro. Thanks for joining us. Now the news in detail. The People's Democratic Party PDP Southeast Zone has affirmed the nomination of Sunday Udokoye as the National Secretary of the party. The National Vice Chairman, Southeast, Ali Odefa, who gave the affirmation at the zonal meeting of PDP in Enugu, urges all organs of the party to recognize his position in line with the party's constitution and court order. Chika Ugu tells us more. In a 6-point communique, the meeting reviewed the state of the party in the zone and Nigeria at large, and unanimously resolved to follow the constitution. The meeting mandated Senator Sam Anyanwu to stop parading himself as the National Secretary of the PDP, having failed to obey the party's constitution during the governorship election in Imo State. The Southeast National Vice Chairman said the Constitution states that any aspirant who is a party office holder or executive committee member shall resign from office before the purchase of expression of interest form. In a bid to entrench sanity and restore peace, the party resolved that Sunday Udokoye served out the remainder of his term. The meeting reiterated and reconfirmed its decisions in its earlier meeting, which A, asked Senator Sam Anyanwu to stop parading himself as the National Secretary of the People's Democratic Party, PDP, as he has relinquished his office by virtue of the constitution of the party, which has been upheld by a court of competent jurisdiction. Earlier in an opening remark, Governor Peter Mba said the region has worked tirelessly for the progress of the party and called on the National Working Committee to respect the decisions of the party. We're going to leave here with a unanimity of purpose, and we're going to speak very strong, and our strong voice will be heard at the quarters that is meant to be heard, and the right thing will be done. The meeting had in attendance the national officers of the party. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. The 2024 NYSC Batch A Stream 1 in Enugu have been sworn in with a charge to embrace the skills acquisitions and entrepreneurship development program, which have been modified to meet with ever-changing business environment of the 21st century. And Chimaroke Ugu was there. The 2024 NYSC Batch A Stream 1 comprises a total number of 1,503 core members posted to Enugu State who pledged commitment and dedication to the one-year mandatory patriotic service to Nigeria. The Secretary to Enugu State Government, Professor Chidebere Onya, charged the core members to key into government transformative agenda and position themselves as dependable agents of change, national integration, and rapid socio-economic development. I want to assure you that this administration, led by Dr. Peter Ndubisi-Mba, will continue to support and encourage the NYSC by fulfilling its statutory obligations to the scheme and providing a peaceful atmosphere for optimal performance of COP members wherever they are in Enugu State. The NYSC State Coordinator and the Chairman NYSC State Governing Board reminded the core members that apart from providing the platform to learn the basic tenets of patriotism, NYSC scheme is an opportunity to acquire skills to improve their livelihood during and after the service year. Please join me to express our profound gratitude to His Excellency Dr. Peter Ndubisi-Mba for his keen interest in the overall revamping of facilities in the orientation camp.
It might interest you to know that since assumption of office, His Excellency has commenced massive renovation of the camp. Your presence here is indeed a testimony that you all believe in the unity and continued existence of our great country. It is my belief that you will make a success of this assignment as you did your various academic programs. I want to assure you that you will enjoy your stay in the States. NYSC program since inception over 50 years ago has remained a veritable tool for the country's quest to build a united nation. It has embedded skills and experiences to complement the knowledge acquired from academic programs. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. The Enugu State Waste Management Authority, ESWAMA, wishes to inform the general public that this month's cleanup exercise will hold on Saturday, 24th February 2024, between the hours of 7 to 10 o'clock in the morning. According to the release signed by the Andre Gerber, SPA to the Governor on Wastes, movement of people and vehicles during the exercise is prohibited, except for those on essential services, as offenders will be prosecuted at the Environmental Mobile Court of Law. The release added that those that engage in sporting activities around Opera Square and other locations within the metropolis are advised to postpone their activities and join in the exercise. Therefore, the authority appeals to the general public to bag their wastes properly before disposal and ensure that they pay ESWAMA bills at any commercial bank close to them. We take a short break here. We shall be right back. So please go to the market and get me everything I need to cook this food. Get my pepper and get my onions. I'm waiting. Do you know how to buy pepper? Do you know how to buy dashi? You won't even let my mother come and stay. I need help. Do you not know how stressful it is taking care of these 3 kids? Are you still there? If you're not getting me fresh meat, do you understand? Okay, I'm at the Can you meat. switch to video call, please? Okay, give me that one. The one by your side. Okay, please. Where do I buy all these things now? Hey, go get Glow Berekete and call madam. Berekete. The heavyweight voice and data plan. Get 600 Naira free credit plus 700% bonus on every recharge and up to 100% bonus on data plans. Glad to have you back. Now the rest of the news. Enugu State government has observed with dismay the inconsiderate and unnecessary hike in petroleum products by marketers. The indiscriminate price hike, which was fallout of the proposed strike action by the Nigerian Association of Road Transport Owners, has continued to persist even after the said strike action never took place. A statement signed by the Commissioner for Special Duties, Sunday Ajogu, states that marketers in the state have continued to sell petroleum products at an outrageous price, which is unpatriotic and unacceptable to the government and people of Enugu State. As a result, government hereby directs all petroleum marketers to revert to the price that existed before the sudden hike, as grave consequences await anyone who flouts the directive. It added that government is in contact with the leaders of IPMAN to ensure that Enugu residents are not shortchanged by individuals who are merely profiting from a situation that never took place. Moving on, dignitaries from all walks of life gathered to celebrate a man who left his footprints on the sands of time. He was an internationally acclaimed doctor, author, and poet. Late Emeritus Professor Anizion Okoro died at the age of 94. Blessing Anyam covered the service of songs and tributes held in Enugu. It was a solemn assembly to honor late Emeritus Professor Anezi Okoro, who departed on the 20th of January 2024.
In a sermon, the Anglican priest, reading from John chapter 14, verse 1, admonished the family of the deceased not to be troubled, rather put their faith in God and prepare for his coming. He called for prayers on behalf of the family and for the final interment in Arunduzog. A life well spent is not necessarily how many days, but what was the content of that life spent. The saying that a golden fish cannot be hidden described the lives and times of this nonagenarian as extracted by friends, professional colleagues, associates, and family. Throughout my association with him in the university, he was to me an exemplary medical doctor. He was a very active member and admiration for himself, for his comportment, fine and refined moral principles and convictions. For the children and in-laws of the deceased, the memories and legacies of their beloved father lives on. For me, I think it's a celebration. You know, my dad lived an impeccable life, just as a human being. He was born to very humble beginnings. And my dad was just a wonderful father, a wonderful human being all around. He was kind. You know, I can't ever in all my life remember my dad raising his voice. You know, even when I was a teenager, I loved to be in his presence. I remember him for everything, for being impactful on our lives, on everything he did, because he made sure that all of us, we are taken as his own children. Awarded an emeritus professor of medicine by the University of Nigeria, Nsukka, late Anaeze Okoro was a man who contributed in no small measure to the growth of medicine in Nigeria and globally. He is survived by a wife, children, and 10 grandchildren. In Enugu, Blessing Anyanwu, NTA News. Thank you very much, Blessing. We now join our sports desk for sports tidbits. Now to end the news, a quick look at the major stories. The People's Democratic Party Southeast Zone has affirmed Sunday Udokoye National Secretary. NYSC Batch A Stream 1 have been sworn in Enugu. We also told you that the long queues have come back in petrol stations, but the state government is fighting to renew it. And a non-Generian had just joined his ancestors, Professor Emeritus Anaeze Okoro, at the age of 94. That's the news. Thanks for watching us, and God bless you. Good night. I want to love you more. With gratitude to God for a life well lived, the Okoro family of Ndi Aniche Uno, Arondi Zogo, Imo State, announces the passing on to glory of the beloved father, husband, brother, grandfather, and friend, Emeritus Professor Anaeze Nwankwo Okoro. He was aged 94. Burial arrangements Tuesday, February 20th, 5 p.m. Service of songs and night of tributes at Amadou Event Center, Ebano Tunnel, Enugu, Friday, 23rd February. Funeral service at All Saints Anglican Church, Arondi Zogo. Interment follows thereafter at Anaeze Okoro's hometown, Sunday, 25th February. Outing service at All Saints Anglican Church, Arondi Zogo. He is survived by his wife, Dr. Esse, 4 children, and many other relations. Announcer Chukwuma Osage Anaeze Okoro for the family.